નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આજે આપણે વાત કરીશું ભારત દેશની સેનાના કૌશલ્ય વિશે. કારણ કે આજે આપ સૌ જાણો છો તેમ કારગિલ વિજય દિવસ છે અને આજે ભારતીય સેનાના જે કૌશલ્ય ગાથાઓ છે, જે વીર ગાથાઓ છે, તેને યાદ કરવાનો દિવસ છે. ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો 3 મે 1999થી આપણે વાત કરીએ 26 જુલાઈ 1999 કે આ તારીખ 26 જુલાઈ 1999 ત્યારથી સતત આપણે વાત કરીએ તો વિજય દિવસ તરીકે ઉજવતા આવ્યા છીએ. આ એ જ તારીખ છે જ્યારે ભારતીય સેનાએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના કારગિલમાં પાકિસ્તાની સેનાને હરાવી હતી. પરંતુ આ યુદ્ધની વાત કરીએ તો ભારતે તેના 527 સૈનિકો પણ ગુમાવ્યા હતા. આટલા સૈનિકો કે જે શહીદ થયા હતા, જ્યારે 1363 જવાન આજે યુદ્ધમાં ઘાયલ થયા હતા. આ યુદ્ધમાં ભારતીય જવાનોએ દેશની રક્ષા માટે પોતાના લોહીના છેલ્લા ટીપા સુધી લડ્યા હતા અને બલિદાન આપ્યું હતું. આ બહાદુરીની ગાથાઓ આજે પણ આપણને ગર્વ અપાવે તેવી છે. ત્યારે વાત કરીએ તો આજે અનેક કાર્યક્રમો પણ થયા, જેમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ દ્વારા પણ જે બહાદુર જવાનોને યાદ કરીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આજે પાઠવવામાં આવી હતી. ત્યારે ખાસ કરીને આજે એ જ વાત કરીશું આપણે કે કારગિલ જે યુદ્ધ હતું તેના વિશેની યાદો છે તે આપણે તાજી કરીશું. તમામ દર્શક મિત્રોને તે યુદ્ધ વિશે જણાવીશું જે યુદ્ધ વિશે નથી જાણતા. ખાસ કરીને અત્યારના જે યુવા વર્ગ છે જેમને નથી ખબર, તે લોકોને જણાવીશું કે કેવું એ યુદ્ધ હતું. અન્ય યુદ્ધ પણ થયા છે. આપણે વાત કરીએ આઝાદી બાદના જે ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધ હોય, ભારત ચાઇનાનું યુદ્ધ હોય, તે તમામ યુદ્ધ થયા છે. પરંતુ કારગિલનું યુદ્ધ કઈ રીતે અલગ હતું તેમાં અનેક યશગાથાઓ છે. અનેક એવા વીર જવાનો છે કે જેમની યશગાથાઓ આજે પણ તમને સાંભળવા મળશે, આજે પણ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ટરનેટ પર જોવા મળશે. ખૂબ જ કહી શકાય કે જે પ્રકારે એ વીરતાપૂર્વક જે સાહસિક આપણા જવાનો છે જે શહીદ થયા હતા તેમને પણ યાદ કરવાનો આજે દિવસ છે અને તે જ મુદ્દે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ચર્ચા સાથે અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે ઉત્પલ વોરા, રક્ષા વિશેષજ્ઞ. આપનું સ્વાગત છે ઉત્પલજી. સૌથી પહેલા નિર્માણ ન્યૂઝમાં. શિવમ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક્સ ફોર હેવિંગ મી. સૌથી પહેલા આપણે શરૂઆત કરીએ. આજે આ ખાસ દિવસ છે, શું સંદેશ ખાસ કરીને તમામ જે શહીદ જવાનો છે તેમના માટે અને ખાસ કરીને દેશવાસીઓ માટે અને ભારતીય સેના માટે ખાસ સંદેશ આપના દ્વારા? શિવમ, દરેક દેશની અંદર એનું સાર્વભૌમત્વ, એની સોવરેન્ટી, એની ઇન્ટેગ્રિટી અને કોહેસિવનેસ એ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે કે કોસ્ટ ઓફ ફ્રીડમ ઇઝ ઓલવેઝ ઇઝ વેરી ઇનોમસ ઇન નેચર. અને માટે એ જે કોસ્ટ ઓફ ફ્રીડમ ને કઈ એની રીતે આપણે એને મેળવ્યું છે અને કઈ રીતે એને સાચવવું જોઈએ અને કેવા કેવા બલિદાનો દેવાયા છે એ પણ દેશના યુવાન જનરેશનોએ ટાઈમ ટુ ટાઈમ એને સમજવી જોઈએ, એને જાણવી જોઈએ અને એવી પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થાય તો એને માટે તૈયાર પણ રહેવું જોઈએ. માટે આ જે ગૌરવ ગાથાઓ છે એ ગૌરવ ગાથા ખાલી એક વિજય દિવસ પૂરતી ના રહેવી જોઈએ અને માટે દિલથી, તન, મનથી અને એના જોડે જોડાયેલા રહેવું જોઈએ અને એમાંથી ઇન્સ્પિરેશન લઈ અને એ દિશામાં આગળ વધવું જોઈએ અને દેશને મજબૂત બનાવવો જોઈએ. બીકોઝ there can be nothing at the cost of the nation and its integrity. માટે ભારત જેવો દેશ કે જેને છેલ્લા 50 વર્ષથી we have been facing proxy war with two rogue neighbors like Pakistan and China, and Shivam, not independently but in collusion with each other. અને જે આપણા માટે આખી LAC, LOC, નોર્ધન બોર્ડર, વેસ્ટર્ન બોર્ડર, નોર્થ ઇસ્ટર્ન બોર્ડર, અને એને જે રીતે એને કોન્સન્ટ્રેટેડ મેનર આપણી ઉપર જે દબાવ લાવવા માટેનો ટ્રાય થયો છે અને દેશને પરપેચ્યુઅલી જેને કહેવાય કે they have kept the pot boiling. સો માટે આ દેશ માટે આ જાતની સ્થિતિ, આ જાતના યુદ્ધો અને આ એ યુદ્ધોમાંથી જે પરિણામો થાય, જે લેસન શીખવા પડે એ બહુ જ જરૂરી છે. અને એ જો ના આપણે શીખી જઈએ તો જેમ કહેવાય છે એમ કે ઇતિહાસ will sometime will give us a very big stroke on our cheeks, and maybe it will be very very difficult at that moment of time. માટે દેશની not only યુવાન પેઢીએ પણ આખા દેશ ને દેશના લોકોએ આ દિવસને આ જાતના જે યુદ્ધો જે ખેલાયા છે એની વીરગાથાઓ, કઈ જાતના બલિદાનો આપવામાં આવ્યા છે એને કોઈ દિવસ ભૂલાય નહીં.
અને માટે હમણાં જ આપણા ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર he was the chief guest at the victory parade in France. And see how the country unitedly and any political leadership, the military leadership, deshna loko as a one, how they stand together with the armed forces of the country. That is also one of the indication. And that, it is not કે હું એવું નથી કહેતો કે ભારત એમાં પાછું પડી રહ્યું છે, પણ જે આ બધી ટ્રેડિશનલ જે આપણો જે આપણને ભાથું મળ્યું છે એને કોઈ દિવસ ભૂલવાની જરૂર નથી. અને એને ધ્યાનમાં રાખીને હંમેશા દેશની પોલિટિકલ લીડરશિપ, દેશના લોકો, દેશની યુવા પેઢી અને દેશના આર્મ ફોર્સિસ they have to come together, they have to move together. કારણ કે અને જેમ આપણે આગળ વધીશું એ વખતે વાત કરીશું as to how in a politico military or politico military diplomatic scenario how the world is being at a crossroad. અને આગળના દિવસોમાં કેમ દેશ માટે આ બધી સિચ્યુએશનમાં ચેલેન્જીસ વધતી રહેવાની છે અને why we have to be prepared for that. That is the most important issue. અને આગળ પણ એની આગળ વાત કરવાની છે આપણે ઘણી બધી, પરંતુ તેની પહેલાં સૌથી પહેલાં આ જે યુદ્ધ હતું 1999માં જે આપણે વાત કરી કે 84 દિવસમાં ભારતે જીત્યું, સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ આપણે જણાવી દઈએ જે દર્શક મિત્રો છે કે યુદ્ધમાં કઈ કઈ ઘટનાઓ હતી, કયા કયા જે વીર ગાથાઓ આજે પણ આપણને જોવા મળે છે. સંક્ષિપ્તમાં ઇતિહાસ જણાવી દઈએ. હું બહુ સંક્ષેપમાં કહીશ અને એના ખાલી બુલેટ પોઈન્ટ જ કહીશ. એ વખતના આર્મી ચીફ વોઝ લેટ જનરલ મુશરફ, પાકિસ્તાન આર્મીના ચીફ. અને he was જેમ આપણને બધાને ખબર હોવી જોઈએ by now that basically he was a from the special services group. અને એનું મેન્ટલ સ્ટ્રક્ચર, એનું ગ્રૂમિંગ, એનું બ્રીડિંગ ઇન ધ આર્મી was based on in the commando warfare. So he was જેને કહેવાય કે he was a best tactician but he was a poor strategist. But be as it may, પણ જેમ બધાને ખબર પણ હોવી જોઈએ કે he was also visiting China just prior to the onset of Kargil war, and it is believed, એવું માનવામાં આવે છે કે the entire plan was hatched over there. અને એને જે પોલિટિકલ લીડરશિપ છે નવાઝ શરીફની, who was prime minister of Pakistan at that moment of time, એને અંધારામાં રાખ્યા હતા. હવે આને માનવું કે ના માનવું એ ઓનલી આગળનો વર્ષ જેમ ઇતિહાસ લખાશે ત્યારે જ ખબર પડશે. પણ એવું કહેવાય છે કે એને પોલિટિકલ લીડરશિપને અંધારામાં રાખી અને જે ઇન્ડિયન આર્મી ને પાકિસ્તાન આર્મી વચ્ચે જે બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતી કે ઓન ધી આઈસી હાઇટ્સ ઓફ ધોઝ સ્ટ્રેટેજિક હાઇટ્સ અને એ માઉન્ટેન્સની અંદર જ્યારે with the onset of winter both the armies will retreat to their base camp or base sites, and they will only return back to their original the post on their respective side of the LOC. આ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે સમજવાની. દરેકને એના પોતાની રિસ્પેક્ટિવ સાઇડ ઓફ ધી LOC they will come back once the winter is over. કારણ કે in the that treacherous the winter, it is very very difficult to continuously man those kind of icy heights and patrols. Now according to that the understanding, both the armies they withdrew, but Musharraf was treacherous, લુચ્ચો માણસ હતો અને લુચ્ચો મિલિટરી ઓફિસર હતો. વોટ હી થોટ કે ઇન્ડિયાની આ સિચ્યુએશનને હું એડવાન્ટેજ લઈ અને ઇન્ડિયન સાઇડ અને ઓન ધી અધર સાઇડ ઓફ ધી LOC, એટલે ઇન્ડિયન સાઇડ ઓફ ધી LOC એને ત્યાં આગળ પિલ બોક્સીસ, બંકર્સ અને એના બધા જે કેમ્પ્સ ને બધું હતું એને કન્સ્ટ્રક્ટ કરી અને સ્ટ્રોંગ પોઝિશન્સ બનાવી દીધી. અને now the most important thing comes is that in mountain warfare it is always advantage to a person or to a army which is controlling those dominating heights. Mate tamare now you have to move from down to up if you have to oppose the opponent, whereas that man he can take a pot shot at you like a popcorn, sitting in a strong position in the bunkers, in the pill boxes and all that. So either you can neutralize him with the artillery warfare, or you have to make a 1-to-1 charge like what the Indian army soldiers there to do. અને માટે આ જે 576 નો આંકડો તમે જે બોલ્યા that speaks about it. કારણ કે રેજિમેન્ટ they had to
એમના બલિદાન આપવા પડ્યા અને 1 to 1 ખુખરી ચાર્જ ને કરી અને પોતાની છાતીઓ પર ગોળી લઈ અને આગળ દિવાલ બનાવી અને એની પાછળ પાછળ બીજા સોલ્જર્સ એડવાન્સ કર્યું અને those pill boxes, strong positions, bunkers, and they were burst into flames, with anti bunker ammunitions and all that, bursting ammunition. So માટે આ જે સિચ્યુએશન હતી it was thrust upon us. And a certain moment of time, it can also be discussed that there was certain amount of intelligence failure on our side also, but that can be discussed, in a different, domain altogether. The most important part is that Musharraf underestimated India and Indian armed forces and Indian political leadership. He always thought that I will get away with it and I will be able to alter the LOC. Whereas, Shivam, if you see that, there are two pacts which have been written, which have been, undertaken between India and Pakistan. One, was the Shimla Declaration, and other one was the Lahore Declaration. Both the pacts, they very clearly, define that the LOC line of control will remain unviolable. This is the word that has been used, unviolable by either side. So you shall not violate, but de facto you will honor the LOC. But he did not honor the LOC and he crossed the LOC. And he occupied the territory of the Indian side, which is by no means no self-respecting nation. Leave alone, any other nation. But India to koi divase sahan na kari shake. And therefore the might of the Indian armed forces, they were put together with a proviso. Now this is the most important thing. The political leadership was very clear that both the countries are nuclear armed and it can lead to a very, very dangerous situation if the situation is allowed to percolate to some very difficult situation. And Mate, Mr. Vajpayee, the late, the honorable Prime Minister of country, he exercised utmost restraint. His national security advisor Brijesh Mishra and the then army chief, General Malik, and the two other services chief, Navy and Air Force chief, they were very clear, and the political leadership, they gave a very clear directive Indian armed forces ne appama આવ્યો હતો કે no matter what will happen, but you will not cross the LOC. અને માટે Indian Air Force also operated only on the our side of the LOC, and heavy bombardment was carried out against all odds. અને એની અંદર આપણી casualty figure વધ્યા, but the kudos to the political leadership that they were not irresponsible political leadership. જો આપણે ધાર્યું હોત તો બીજા 3 front ખોલી શક્યા હોત. જો આપણે ધાર્યું હોત તો Indian Air Force would have gone and decimated the Pakistani Air Force. Indian Navy, for the first time after 71 war, Shivam, they carried out a cross coast deployment. I was commanding offshore patrol vessel. I was commander at that moment of time. And we were deployed, almost 30 nautical miles from Karachi. So was the entire Indian Navy. And the Western Fleet and Eastern Fleet, they were amalgamated together. And the submarines, aircraft, ships, destroyer, frigates, missile frigates, they all were ready to go into action. We were only waiting for the political leadership's last direction that commenced the war. But, in all fairness, that direction never came. And therefore, everything was standby. But they all were ready to go. But at that moment of time, Pakistan realized that from the sea front, they will be blocked. They will be attacked in a miserable manner. And devastating, blows will be carried out. Air Force, if they are allowed to go into action, they will create a, air superiority. And Indian Army will open up another 2-3 fronts, and it will be a total war, which Pakistan cannot afford. And Pakistan would have been in a very bad situation. So ultimately, જ્યારે આ situation ઊભી થઈ, ત્યારે they, started seeking diplomacy into the play, and then international diplomacy, started playing its result. The Nawaz Sharif, was called to White House. Bill Clinton was the US president. And Bill Clinton, Shivam, he told Nawaz Sharif in White House, I am not ready to listen to you for anything. Just honor the LOC. 3 words were told to Nawaz Sharif. Honor the LOC and get your armed forces back. And on the other side,
the Indian army, they started moving forward, peak by peak, mountain by mountain, hand-to-hand warfare, artillery warfare, bunker warfare, every possible facets of land warfare was exercised in those strategic highway. Because ભારતે નેશનલ હાઈવે NH1 આલ્ફા કોઈ દિવસ ગુમાવવો પોસિબલ નહોતો. એનું ડોમિનેશન પાકિસ્તાનના હાથમાં આવે તો એન્ટાયર લદાખ, કારગિલ, દ્રાસ, and the Kashmir, part of Kashmir territory, Jammu and Kashmir will also come into, danger, which is not possible. Territorial integrity of country can never be allowed to be compromised. And therefore, we continued, the pressure on Pakistan. And like I said, peak by peak and mountain by mountain, there was a bloody warfare. And, we paid a very heavy price. But so what? We were prepared for that as armed forces of the country. And ultimately, we decimated the Pakistanis. They started running away. And rest is history, Shivam, that the Pakistani army did not even, they were ready to accept the body of their own soldiers. Because they said we were not there. They were in a difficult situation. કે જ્યારે એક સાઈડેથી એવું કહેતા હતા કે આ તો ઇટ ઇઝ અ ઇન્ટરનલ પ્રોબ્લેમ ઓફ ઇન્ડિયા, અંદરથી જે આ થઈ રહી છે, અમે તો એમાં કંઈ કર્યું જ નથી, ધીસ ઇઝ અ લોકલાઇઝ વોરફેર. અને બીજી સાઈડેથી જ્યારે એના પંજાબ રેજિમેન્ટના સોલ્જર્સના ડેડ બોડીઝ આપણા હાથમાં આવ્યા ને વી વોન્ટેડ ટુ હેન્ડ ઓવર, they were not ready even to accept that. The worst thing that can happen in the traditions of military, warfare. So કે જ્યારે તમે તમારા પોતાના સૈનિકોના ડેડ બોડી પણ લેવા તૈયાર નહોતા. So to that extent, Pakistan army can, go down to or stoop down to. And ultimately, from one side, in the international diplomacy level, India prevailed. In the Indian armed forces prevailed on the land, sea, and the air side. And, in the political leadership, without, opening up the front and without creating a possibility of an all-out war between a nuclear-armed neighbor, we got our territory back and defeated Pakistan in Kargil war. That is why this Kargil Vijay Divas. અને જે આપણે વાત કરીએ એ વખતે જે યુદ્ધ થયું ત્યારબાદ ઘણી બધી ફિલ્મો પણ આ જે યુદ્ધ પર બની છે. એલઓસી કારગિલ નામની જે ફિલ્મ છે તે પણ દર્શક મિત્રો આપણે જોઈ હશે. પરંતુ ઉત્પલભાઈ, જે એલઓસીની વાત કરીએ, આજે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ દ્વારા પણ જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે જરૂર પડે હવે ભારતીય સેના કે જો પાકિસ્તાન બહુ વધુ અવરચંડાઈ કરશે હજી પણ તો એલઓસીને ક્રોસ કરવાના, એલઓસી જે સર કરવામાં ભારતીય સેના છે પાછી પાની નહીં કરે. એ વખતની એલઓસી અને અત્યારની એલઓસી કઈ રીતનું આપ જોઈ રહ્યા છો? હાલ કઈ રીતની સિચ્યુએશન એલઓસી પર થઈ રહી છે, જે પ્રકારે સતત અપડેટ આવી રહી છે? Shivam, you see, whatever is happening on the LOC, એના reports તો કંઈ, જે મીડિયામાં આવે છે અને, એ જ અવેલેબલ છે. અને જે કંઈ actual situation છે એ દેશના લોકોને from the national security point of view કોઈ દિવસ ખબર ના પડે. અને મીડિયાને પણ અમુક લિમિટેડ, ઇન્ફોર્મેશન પણ આપવામાં આવે for obvious reason. Because military operation, military strategy, or let's say the strategy of the arm, because I've spent 33 years in the strategy and operation wing of the Navy, so I understand that. No sensitive information by mistake also to go down to the through the media to the enemy camp. માટે we have to be very very responsible. પણ તમે જે મને સવાલ પૂછ્યો કે ત્યારની એલઓસી ને અત્યારની એલઓસી માં શું ફરક છે, તો એલઓસી માં કોઈ ફરક નથી. એલઓસી is well defined અને on the map also, and we have been guarding LOC from the our side, they are guarding from their side. Now, like I told you, there are two, the accords, and we are not a rogue nation like Pakistan or China, that we can put international diplomacy in an international accord or bilateral accord aside and, can take certain action, because certain questions will definitely be asked. But here there is a catch, Shivam. Okay, why, India-Pakistan LOC gets into a difficult situation and why interpretation becomes, difficult. If LOC is to be honored, if as per the Shimla Accord and the Lahore Accord, then the tremendous amount of responsibility is also on Pakistan. That Pakistan cannot become a perpetrator of terrorism. There cannot be a state-sponsored terrorism emanating from Pakistan day in and day out. અને આપણે એને સહન કર્યા કરીએ. After all, we are also self-respecting nation. ક્યાં સુધી સહન કરવું?
અને માટે we have all the time told you that look, if you cross a certain limit, you will burn all your fingers very badly. Then we will take action. So, this is the point that you have to say. An international community also will have to understand that you cannot drive a country like India against a wall. And then you only tell me to if define by the rules and regulation, international orders, international diplomacy. Like hell, yeah. You keep punching me all throughout, day in and day out, and on various pretexts or the other in a broad daylight. And then you throw the rule book at me. If you have to play the game, then you have to play the game as per the common rules. But if you define the rule and if you alter the rule, then I will also alter the rule. Then I will compel you to play by my rules, which I will define. That is the situation that you have to understand at this moment of time. આજના જમાનાની અંદર in today's world એ સિચ્યુએશન ચાલે નહીં કે ઇન્ડિયા જેવા કન્ટ્રીને તમે you can bulldoze their way through. It's a different matter. 70s, 80s, and 90s, also we had a certain amount of capability. But we were, like I told you, we are not a rogue country. So to an extent, we will not like to be an aggressor. But like, the issue is that J&K and the Pakistan occupied Kashmir is integral part of the J&K. It is a different matter that Pakistan is occupying it. But it is our territory. But how to get it back? Under what circumstances, in which scenario, with what kind of force to be used, and how to checkmate the international diplomacy, that is a political decision, Shivam. It is not the decision of military. Because in a democratic country, unlike Pakistan, army can call the shots. In a vibrant democratic country like India, the armed forces only take orders from the political leadership and the government of the day, elected government of the day. So if the political leadership and the elected government of the day decides that let us cross the LOC, so be it. They will be accountable. We are basically going as per the Parliament resolution of 1996. And those resolutions are ready. It is very clear that empowers the political leadership. જે જ પ્રમાણે આજે રાજનાથસિંહે પણ વાત કરી છે કે જરૂર પડશે તો હવે ભારતીય સેના પણ LOC પાર કરશે, જરૂર પડશે તો પાકિસ્તાનની અવરચંડાઈ નહીં છોડે. તો પાકિસ્તાનની વાત કરીએ, 1971માં જે પ્રકારની સ્થિતિ હાંસલ થઈ એની પહેલાં જે પ્રકારની સ્થિતિ તેમને સહન કરવી પડી 1999માં કારગિલ વખતે, પરંતુ છતાં પણ અત્યારની સિચ્યુએશન પાકિસ્તાનની જે પ્રકારની છે છતાં પણ અવરચંડાઈ છે તે પાકિસ્તાન નથી છોડતું. ત્યારે હવે ચેલેન્જીસની જે પ્રકારે વાત કરી ઉત્પલભાઈ, હમણાં થોડે જે સ્ટાર્ટિંગમાં તમે વાત કરી આવનારા સમયમાં કેવી રીતના ચેલેન્જીસ છે તે જોવા મળી શકે છે, અને અત્યારે વર્લ્ડ લેવલે આપણે વાત કરીએ, ભારતીય સેનાની વાત કરીએ, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? શિવમ, આની અંદર બે પાર્ટ છે અને we have to understand very clearly. You see, પાકિસ્તાન અત્યાર સુધી જે કરતું આવ્યું, it was a different thing altogether. Because it always, because of its geostrategic location. And I always say, not only in your channel, આપણે પણ આ વાત કરેલી છે, પણ બીજી બધી ચેનલમાં પણ, કે the only thing if the God has given to Pakistan, it is its geostrategic location. And that geostrategic location in those kind of days, in the past, the kind of geopolitics was being played, they always called shots. And to a large extent is to be blamed, because they always supported Pakistan, tooth and nail. So એ વખતની સિચ્યુએશન અલગ હતી. અત્યારે પાકિસ્તાનની geo-economic situation is so bad, and therefore there can be a possibility where we can say, with all the responsibility at my command, I can say loha garam hai hathoda maar do. We can do it, but it is not that simple and it is not that easy. Because now Pakistan is sitting in the lap of China. અને જે કંઈ આ જે બધું થયું છે, it is also a fact કે જ્યારે ચાઇનાએ LAC એક્ટિવેટ કરી 3488 કિલોમીટરની આખી ઈસ્ટર્ન the LAC એક્ટિવેટ કરી, it was a well thought out ploy અને it was definitely a trap, strategic trap for India, well laid out trap. અને એમાં આપણે કૂદવા સિવાય બીજો કોઈ છૂટકો નહોતો, because if they activate, we had to react. And we have, અને અત્યારના સિચ્યુએશનમાં જે પાકિસ્તાનના then કમર બાજવા, who was the army chief,
He and Imran Khan, again it is believed from the media report that they ran like a duck and they went in front of the Chinese leadership and they said, if you don't do all these things, if you support us, India will definitely take the POK back. They are determined, and we have that kind of intelligence report. Therefore, China, made sure that the LSE becomes hot and kept boiling. With the result, the kind of resources that we had to bifurcate, and India had to prepare for a 2 or 2.5 front war, and therefore willy-nilly we had to pitch our forces to match Chinese, which is definitely, like the external affairs minister said, that it is a $19 trillion economy. There is a much powerful nation. How do you want me to take them on? He's 100% right. There is no doubt. We cannot have false bravado. And therefore, we have to only, if we have to go into localized conflict with Chinese to contain Chinese on the LSE, we can definitely take care of Pakistan. We can do ingress into that. There is no problem. Pakistan per se as a country is of no consequence. We don't have to get worried about Pakistan. But when Pakistan-China collusion takes place, then yes, there is a different scenario. It's a different ball altogether. And the last point that I would say is that the new axis that is emerging, that is, Chinese aided, Chinese, Afghanistan, Pakistan, Iran, and right up to Turkey, and the way the Middle East is shaping up, it is a totally different political strategic scenario. Therefore, आज ये બધું political, નારેબાજી જે થાય કે પાકિસ્તાન પાછું લઈ લો, ચાઇના ને પછાડી દો ને બધું, we have to be very, very careful, and we have to see as a nation that with a $3 trillion economy, can we do all these things, or do we first swallow our ego and first emerge, concentrate our effort on emerging as a $10 trillion economy, and then take on China and and the United States and other the forces that are trying to put pressure on us. And Shivam, last point, just one line, that no matter what happens, and I would like to be proved wrong, no matter what happens, except despite all the overtures of America and European Union, they will never let Pakistan down. In the crux of the matter, they will always be supporting Pakistan. We have to be prepared for that. ચોક્કસથી તો ભારતીય સેના તમામ પરિસ્થિતિ માટે પ્રિપેર છે, તમામ પરિસ્થિતિ માટે પણ તૈયાર છે, જે ભૂતકાળમાં પણ ભારતીય સેનાએ પોતાનું ગૌરવ દાખવ્યું છે અને આગળ પણ તમામ સિચ્યુએશન માટે ભારતીય સેના છે તે સંપૂર્ણ તૈયાર છે. એની જ આપણે વાત કરી, કારગિલ યુદ્ધની વાત કરી, વિજય દિવસ, એની પણ વાત જે જણાવી કે કેવી રીતનું એ યુદ્ધ હતું અને આપણા જવાનોએ પણ શહીદી બોરી છે. તમામ શહીદોને પણ અમારા તરફથી ખાસ શ્રદ્ધાંજલિ. અને અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા ચર્ચામાં ઉત્પલ વોરાજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે આપ જોડાયા તે બદલ. થેન્ક યુ સો મચ શિવમ, થેન્ક્સ. તો દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરીથી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.